Hi everyone, my name is Bhavna and welcome back to my YouTube channel. Like I get this a lot ki which app I use to edit my pictures and I have already mentioned it कि I use Lightroom app. I know that हर कोई वो app use नहीं कर पाता, like उसमें थोड़ी सी practice चाहिए होती है. So which is why I thought कि I should make another video on editing. In this video, I'm going to show you the apps which you can use other than Lightroom to edit your pictures. In this video, I'm gonna do basic editing in each app so that you guys will get an idea ki how you can use these apps. So without any further ado, let's just get started. So this is the picture which I'm going to edit right now on PicsArt. Below are the tools from which you can edit your pictures. At first, I'm going to change the sky because I want a blue sky background. Go to the add photo section, and if you have already downloaded any sky pictures you can use it, or you can also search from free images. Like you can search for sky and you will get so many pictures from there, but I already have downloaded a picture, so I'm going to use that picture. Now select the picture and put it over the background. Now select the option blend and choose multiply option so that the picture will blend easily with your background. You can choose another options also. अब जो भी unwanted part है हम वो erase कर देंगे. ओके सो स्काई ऐड हो गई है. अब मैं इस पिक्चर पे थोड़ा सा फ्लावर्स या ग्रास वगैरह ऐड करूँगी. स्टिकर ऑप्शन चूज करना है और सर्च करना है. आई एम गोना सर्च ग्रास. एज यू कैन सी यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस है. ओके सो आई विल यूज दिस स्टिकर और मैं अभी यहाँ प्लेस कर दूंगी. और अगर आपको सेम स्टिकर दोबारा से कॉपी करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करो और डुप्लीकेट क्लिक करना एंड वो कॉपी हो जाएगा. सो अब मैंने ग्रास भी ऐड कर दिया है एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है पिक्चर अब पहले से. सो अब मुझे एक और चीज़ ऐड करनी है ताकि ये पिक्चर मुझे खाली खाली सी ना लगे. सो आई एम गोना select sticker again. Now I'm going to search petals. ओके सो अब मैंने ये पेटल्स चूज़ किया है. अब मैं इसको अपने पिक्चर के अकॉर्डिंग सेट करूँगी. So this is how I edit my pictures on PicsArt. I'm going to edit another picture in PicsArt. I have already selected the picture. Now I'm going to add a shade over the picture. Now I'll click the option sticker and search for window.
This was it for today's video. I hope you people found this video useful and informative. If you guys like this video, do not forget to hit the like button. Also, do share and subscribe. So I'm gonna see you guys soon in the next video. Until then, stay safe, take care, bye bye.